So it seems that you are doing well in the exam. Yes. We don't have exam today, Professor. So why you ask me to not to have another scene today? You told me that you have exam and you want to study. After tomorrow, we have an exam, not Oh today. my God. Yeah. After tomorrow. I thought that today you have the exam, so that's why I decided to just make a review for the 4 scenes. But in this case, I will explain scene when وصلنا scene 5. Yes, scene 5. I will explain it. شو أسوي وأمري لله. As you know, they are preparing to exam. They are preparing from now? Preparing from 1 week ago. Yes. Okay. So we are in scene 5, right? Scene 5. Dr. Faustus. Let's see what happened. Teacher, if you may, can you send it to the group before? I don't know. I'm just searching. I'm just searching for the scene because I didn't prepare it actually. I thought you have exam today. Yes, that is it. I will send you in the group the scene. Oh, it's a long scene. Very long scene. Yes. What about the others? How are you and where are you? We're fine. ست ليش ما سوينا So have you اليوم read مراجعة اللي أخذناهن السينات الأربعة اللي أخذناهن؟ أنا عبالي اليوم عندكم امتحان تدرون؟ مدري أنا دايخة مدري إنتوا. لا ست احنا قلنا لك الأربعاء عندنا امتحان وشوية صعب ويعني ما نقدر نحضر دروس هواية. Okay. So you want a review? Okay, concerning the review, I will ask you questions about the 4 scenes, okay? And we will try to discuss them. Actually, they are the most important questions in the exam. I prepared them before, and today we will tackle them. Okay. We have, sometimes we have, as you know, your exam will be online. So it consists of many things, many fields, deals with yes, no questions, multiple choice questions, in addition to, the analytical question, okay? So concerning the yes no question or the multiple choice questions, true false questions، فشنو عندنا عادة يعني بهاي إنه مثلا الكاركتر أناليسز يدخل بهاي الأسئلة. For example, I ask you about a certain feature regarding certain character. يعني أنا ما أجيب لكم مثلا comment on the characters, the following characters وأعطيكم مثلا ويغنر أو ميفستوفيلس أو وإنما from the point of view of someone. يعني شنو؟ يعني عادة سؤال الكاركترز يكون من وجهة نظر يعني احكي لي على فلان من وجهة نظر فلان. مثلا comment on Faustus from according to or from the points of view of Wagner. Okay, so how Wagner sees Dr. Faustus? What is the opinion of Wagner regarding Dr. Faustus? فهذا النوع يكون multiple choice questions actually. It is important. يسموه quick quiz. مثلا الأسماء مهمة. يعني
according to مثلا يمكن أمس حكينا أو قبلها إنه according to Mephistopheles Lucifer and the devils used to be men, angels, fairies, low gods. شنو بالنسبة إلى شي يشوفهم بشر men, low angels, low fairies, low gods شي يشوفهم. فتركزون على هاي الشغلات هاي من ناحية ال short answer questions. زين اليوم احنا ما راح نحكي على هاي اكيد لانه هاي تعتمد عليكم على ذكائكم. راح نحكي على ال essay questions. Essay questions. If we look to the essay question about the first, for example, my teacher, I'm sorry yes? to interrupt you, but what about the elements of prose? The element aside, of yes, aside, settings, all of them. Yes. Look, these things are not included in the exam. They are لا بالصوت بس ينقطع له بشكل عام. ما ماكو صوت بشكل عام. أها. النت طلعت ورجعت وحدي ما أدري شنو صار. أوكي شنو كنا نحكي؟ ممكن محمد أو أحد كان يسأل سؤال. I think someone asked me a question. I don't know. Who is that person? أوكي فهسه نجي مثلا نراجع. أول شغلة المهمة جدا هي what is the significance of the soliloquy in Marlowe's Dr. Faustus? Comment on the soliloquy. So now, can you define soliloquy in addition to the explanation of the soliloquy of Dr. Faustus? هذا مثلا سؤال جدا مهم لازم تعرفوه. What is the meaning of soliloquy? And in relation, try just to comment on the meaning of soliloquies in Marlowe's Dr. Faustus. So who can answer this question? هذا واحد من الأسئلة المهمة اللي ممكن يجيكم. يلا. هسه منو يجاوب لنا على هذا السؤال؟ What is soliloquy? May I? محمد. Yes, محمد. Soliloquy when the character on the place thinking aloud, the audience hear this thinking. Yes, good. What else? So when the characters are thinking aloud or they are addressing the audience in a long speech, إنه يوقف المين character ويتوجه على الأودينس addressing the audience ويحكي وياهم long speech when he is alone أبد يعني لازم ماكو واحد وياه. He is alone addressing the audience, long speech, thinking aloud. Okay, this will give the audience the ability to read his thoughts, his mind. إنه عندنا القابلية نقرأ أفكاره. هذه نسميها soliloquies. Good, محمد. Now, can you connect? Yes, مصطفى. العفو ده يكون يعني أدرس الأودينس مو يكون مونولوج لو هذا يعني نفس السولوكوي. It is one type of soliloquies. Okay, both of them addressing the audience. One type. لكن yes السوليلوكوي أكيد هو addressing the audience. يعني هو دكتور فاوستس ترى he is talking with the audience or he is thinking loudly but we have the ability to hear his ideas. Okay. Yes. Monologue again. Monologue. Mono يعني one. Log a long speech. Okay. Yes. علي عامر. أستاذة أنت فصلتي منا رجعت الدور أنا فصلت هسه ما أعرف من سألتك على ذني الأسايد والسلالكوي وذني كلهم ما أعرف. ما سمعت جوابهم؟ لا والله أستاذ الدور أنا فصلت النت الظاهر بمشكلة عامة. تمام. أي هو ما أعرف الكل سايقطع. أوكي هسه بالنسبة لمصطفى جاوبنا. بالنسبة لك قلت لك إنه هاي الأسايد وهاي الشغلات اللي أخذناها الانترودكشن هاي ما يعني it's not included in the exam
because they are just for you to understand the prose, to understand the drama, the elements of drama. إنه أنت بما إنه مرحلة ثانية أنتوا أي ثاني أنتوا فبعدكم ما تعرفون يعني استوكم بديتوا تدرسوا فلازم تعرفون هاي الأساسيات البرنسبلز زين. تعرفوها حتى تعرفون شلون تدرسون، تعرفون شلون تقرون المادة. من تقرأ تعرف هاي البوينت اوف فيو شنو، هذا شنو الستايل اللي جاي يستخدمه، ف it's for you. لكن اكو كتاب اسمه literary terms يمكن اعطيتكم اياه، هذا الكتاب اللي كبير كلش وبيه احنا اخذنا بس selections. هاي selections it will be included in the final exam only، فقط بالفاينل not now. امتحاننا يكون قلت لكم انه راح يكون فقط بدكتور فاوستس، السينات اللي احنا راح ناخذها لوين ما نوصل راح يكون included in the exam. اوكي. والملفات الثلاثة اللي أخذناهم قبل. يا ملفات عن شنو؟ عن النثر وعن بداية المسرح. هو هذا قلت لكم هذا مو بالامتحان، هذا تفهموه انتوا يعني. يعني بس عن دكتور فاوستس. بس المسرحية، بس المسرحية. بس مارلو يعني تبدون من البرولوج. هسه نكمل سؤالنا الأول اللي سألنا. هسه عرفنا شنو يعني السوليلوكويز. Then what about the soliloquies in Dr. Faustus? Actually, till now, I think we have 3 soliloquies. So what are they? What are they? Yes. I think the first soliloquy was when he was thinking about the conjuring, about what he will doing if he has the magic, his idea. He will control all the world. He will make a bridge, as I remember. Yes, okay? yes. And he will have a power to control all these things that he thought about it. Yes, good. Thank you very much, Ali. Thank you very much. Yes, what about the others? It's my pleasure. What about the other soliloquy? Another soliloquy we have. So the first soliloquy when he is in his study room, he is talking with the abstract ideas اللي هن study fields of study that they are nothing, divinity, law, magic, مو magic لا. They are not physics. They are not important because they will not give him the power to be God-like figure. لهذا كان يحكي وياهم واحد. He is alone in his study room talking with all of these studies and theology كلهم ذن يدرسهم يحكي وياهم. بعدين يقول له very well physics, very well law, very well divinity، لأنه ما يطول الطموح اللي هو يريده. إذن هو شي يريد بعدين قرر إنه to study magic because magic is the thing that will aspire him to be godlike figure, to be just like to control the emperor, the kings, the lords, to be just like them, to go to the ocean and شنو يروح للأوشن وش يطلع البيرلز ويروح الإنديا ويجيب الجولز and to search in every corner of the world. مو هيك شيء؟ فهذا كان أول شيء. عند soliloquy another soliloquy شو بيها؟ when during يقين ميفستوفيلس. شوف السوليلوكوي واحدة مو ويا أحد، خلوا بالكم السوليلوكوي لما يكون واحدة. راد يستحضر الأرواح وكان واحدة واقفة بالظلام. أي يعني قصدك الكونجورينج اللي سواه؟ بالضبط. أي. Is that soliloquy? The conjuring when he started to conjure? No, they are not speech to audience. Yeah, he is not speaking. It's a practice. He's practicing magic. Okay, this is another question that we are going to ask. Thank you, Yaqeen. Mustafa, I think you want to add something for the soliloquies. Mustafa, yes, no, for when he asked Wagner to call the two magician, Valdez and Cornelis. Before that, he had an soliloquy scene.
Yes, this is very important because he mentioned something in the soliloquy. He mentioned the future plans that he's going to achieve when he will be a magician. Okay, فهذا جدا مهم السوليلوكي لأنه ذكر بي future plans. بقى واحدة لما قرر يصير ماجيشيان وداز ويغنر حتى يروح يجيب فالديز اند كارلينوس. هنا دخل بسوليلوكي وبدأ يفكر، واحنا نسمع، احنا كاودينس نسمعه، نقرا افكاره، لانه هي شوفوا السوليلوكي هي شنو؟ talking to himself aloud when a person is alone, okay, or supposed to be alone, and revealing what is inside him regardless of the presence of the hearers. هو ما يدري انه اكو hearers او لا، انه المهم يطلع اللي بداخله واحنا نسمع اللي بداخله، وهذا الشيء يساعد الاودينس حتى شنو؟ حتى يفهمون شنو راح يصير. Okay, he is addressing the audience before him. Yes. المشهد الثاني أيضا من بعد ما مفستوفلس خرج له بالشكل القبيح وقال له بدل شكلك من صرف، هم أكو مشهد ثاني بسوليلوكي قبل يعني رجوعه مرة ثانية بالشكل الكاهن. Yes, this is the third soliloquy. So till now we have 3 soliloquies, okay, and you have to mention them all. لازم تذكروها, all of them. Then what is the significance of soliloquies in Dr. Faustus? هسه احنا ذكرنا تعريفها، عرفنا شنو السوليلوكي وطلعناهن الموجودات بدكتور فاوستس. هسه شنو أهميتهن؟ شنو السيجنيفيكانس؟ شنو فائدتهن بدكتور فاوستس؟ To discover his character and what he will do in the future. Yes, in order to discover the conflict between passion, between the inside, between his soul and his mind. طبعا هي السوليلوكي هي عبارة عن conflict تصير ما بين المايند، اللوجيك مايند، والباشن الهارت، انه الانسان يدخل بصراع يصير ما بين المنطق والتراديشنز وما بين طموحه والشيء اللي هو يريده. فهنا بالضبط تحققت هاي النقطة بالسوليلوكيز عند دكتور فاوستس. That Dr. Faustus, he has a proud mind, okay, and he has inordinary ambitions. يعني عنده فد ambition مو طبيعي. Okay, so this leads him to surrender his soul to the devil. هذا الشيء اللي خلاه يعني يأسر روحه إلى الديفلز. شنو هو اللي خلاه؟ هو ال proud mind وال inordinary ambition. Okay, self conceit. Okay, so we feel that this person is an abnormal. خلينا نسميه extraordinary. خلينا نسميه abnormal person. Okay, so this of character is Dr. Faustus. هذه أهميتها إنه إحنا نعرف إنه هذا فاوستس شنو. لو كان ماكو سوليلوكي ما كنا راح نعرف هذا شنو بداخله وليش هيك يفكر. So through the soliloquies we discovered that this person wants to control the universe, that this person has a great ambition. هو الامبيشن مطلوب، يعني مثلا هسه واحد منكم يقول شنو يعني أنا عندي طموح وأريد أحقق طموح كلش قوي عندي. هو أوكي الامبيشن مطلوب، لكن أكو امبيشن يختلف، إنه ممكن واحد يسوي مثل فاوستس حتى يحققه. إذا تحقق بالnormal thing this is okay, but when you use the supernatural, the abnormal devices, when you use devils, when you kill someone, just like what's happened with Macbeth. إذا قارين Macbeth إنه عنده أمبيشن يريد ياخذ مكان الملك رغم إنه هو أقرب. ابن عمه يمكن هو. ابن عمه هو يمكن. هو أقرب شخص للملك. بس عنده أمبيشن قوي يريد ياخذ مكانه فقتلوه حتى ياخذ مكانه. ورغم ما كان هو جيد وياه، يعني كان جيد وياه وقتله. فشوف هذا الطموح اللي وصله. أعتقد الرواية الألمانية لفاوستس، يعني المسرحية اللي كتبها غوته
يعني كانت مو بالصورة اللي هسه احنا قاعد نقراها بالصورة الإنجليزية. الظاهر إنه كل مجتمع يعني هذا الطموح مالتهم يعبرون عنه بصورة مختلفة. يعني شوفي مارلو من كتبها بطريقة، وغوتا كتبها بطريقة أخرى. صحيح، كل مجتمع شكل. إيه. يعني فهذا الامبيشن اللي ذكره مارلو يعني كان نوعا ما من الامبيشن القاسي، خلينا نقول، او النيجاتيف. فعلا بالإليزابيثان ايج هذا الامبيشن مالتهم كان طبعا سبريد، منتشر كلش. يعني اذا نشوف مثلا حتى بيوليوس سيزر هم نفس الشيء. يعني هو سيزر شنو شبيه سيزر؟ he has nothing، بس اتهموه على انه هو دكتاتور، انه هو بس هو مو هيك شيء. وانما كاسيوس، اعتقد كاسيوس وبروتوس عندهم ambition، يعني they just want to take his position, that's why they killed him. Okay, so this is the ambition during the Elizabethan age, which is different from the ambition of, our ambition nowadays. So this ambition مثل ما قلت إنه قاتل يكون something extraordinary. طبعا أكو هواية بعد حكي ما أتذكر، يعني أنا هسه جاي أحكي لكم اللي أتذكر عن السوليلوكويز. بس أهم شيء أكو سوليلوكوي بعد بالنهاية، هاي جدا مهمة، من أوصلها أقول لكم عليها. تعتبر هي خاتمة السوليلوكويز دكتور فاوستس. Okay. مين اللي كتب الرجل العجوز؟ the soliloquy at the end. لا مو من يلتقي به. آخر شيء أكو soliloquy اللي هي the last hour. the last hour. صح. Okay. إن شاء الله نشرحها وراح تربطوها ويا هذه. حاليا الأسئلة من أجيب لكم إياها تجاوبون قدر اللي واصلي له، لكن بالفاينل لا تكملون. يعني هسه احنا السوليلوكويز عددنا ذني احنا واصلين لهنا، بعد ما راح أحكي لكم أكثر، لكن بالفاينل لا أكو أكثر بعد تضيفوها. So be careful when we answer such kind of questions. مثل ما صار العام إنه إحنا مجاوبين أكو أسئلة مجاوبيها بداية السنة، بالفاينل كتبوا نفس الجواب اللي إحنا مجاوبيه. لا، لازم تضيفون الحكي اللي ناخذه بعدين. So هذا بالنسبة للسؤال السوليلوكوي، هذا جدا مهم، لهذا أريدكم يعني تركزون عليه. Okay. بعد شنو عندكم سؤال؟ يعني أنا عندي أسئلة محضرت لكم اليوم، بس أنتوا عندكم سؤال صعب عليكم نحاول نحله اليوم؟ Okay. مثلا ثيمات، theme of devil. Do you know the meaning of theme of devil in Dr. Faustus? Do you think that Dr. Faustus the devil, the prince of devils, the devil, any devil? لا، هو devil the inclusion of devils in the place. يعني مثلا أقول لكم the inclusion يعني تدخل، إنه الكاتب يدخل الديفلز بالمسرحية مالته. What is the significance of this? And why Marlowe show used this? the struggle between the good and the bad things, the goodness, actually. Okay. Yes, and to show maybe the people maybe like the devils sometimes, and yes, like the good. angels. Yes. Good. This is the point. This is one point. The dramatists, thank you, Ali. Thank you very much. The dramatists used to suit the generations that they are writing for, the audience, the mind of the audience. إنه بذيك الفترة كانوا الناس كلش يحبون الماجيك والديفلز ولوسيفر وهاي الشغلات. لهذا لما الدراماتist is writing about these themes, this will make his play popular. Okay, so that's why he used devils, the pact with the devil, the pact with Lucifer. You know the meaning of pact? What's the meaning of pact, the pact with the devil, for example? فأجيب لكم سؤال. Pact with the devil, comment on the pact with the devil in Marlowe's Dr. Faustus. يعني التعاقد مع الشيطان, sell his soul to the devil. Yes, good. Never. The promise to okay. sell his soul is the correct. Yes. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay. Drama is the correct. Yes. Good. Good. Never. Okay
Christian one. Okay, that we are going to Christian drama. The inclusion of devils, something very wonderful يدخلون work يصير. Okay, so since it is it represents the heart of Christianity and the understanding of Christianity in the world, اكو فكرة السن. شلون يدخل مارلو فكرة السن والredemption والdamnation وهاي الشغلات. Okay, so the inclusion of devils, the inclusion of devils and the pact with the devils in Marlowe, Dr. Faustus, is just to reveal something that this drama is a Christian one. It is very important to understand the principles of Christianity بالدبل. Okay, فهاي الفكرة إنه he disobeyed God consciously, not unconsciously, and intentionally, not randomly. يعني هو مو كان جاهل باللي جاي يسوي، لا هو كان مدرك تماما إنه he is committing a sin and the disobedience to God and to himself. Disobedience. Yes, obedience الطاعة العفو. يعني disobedience يعني عدم الطاعة. عدم الطاعة العفو. Yes. But I think when he talking about the devils and angels and all of these, I think because they have this is a religion ideas or a religion legacy. Okay. Yeah, and I mentioned it is a Christian. Yes. He when he mentioned them, okay, in his play, I think he want to explain what this is a bad idea. This is maybe يعني ما أعرف شلون أعبر عنها إنجليزيا، لكن هو راح يعبر عنها إنه هذه أفكار بالية قديمة، أفكار قصدك إنه يعني يريد يعطينا فد moral lesson من خلالها. يس إنه هذا الفكر الديني وما يحتويه أثناء تلك الفترة. يعني تدرين يعني كل مسرحية كتبت أو التأثير الديني كان واضح على جميع الأعمال الفنية في تلك الفترة. صحيح. يعني التأثير الديني كان موجود يعني بكل أصناف الفنون. فهو راد يبين إنه هاي الهيمنة الدينية وراد يسخفها بهالمعنى. من ذكر هاي الأمور كلها راد يسخف هذا التراث الديني اللي موجود، وإلا هو ما مؤمن به أصلا بهالقصة هاي يعني. Yes, that's right. هذا بالنسبة للجواب. يعني I like your view. You can add it if I will give you this question in the exam. اللي هو the pact with the devil in Marlowe's دكتور فاوستس. صار عندنا سؤالين، واحد السؤال الكويز والثاني الباكت with the devil. زين، اكو سؤال بعد هم طرقنا له، هو الباور as a corrupting influence, as a corrupting effect. يعني تتوقعون ان واحد لما يكون عنده باور راح تفسده لو راح تصلحه؟ اكيد فسدست اكيد. Why not the opposite مصطفى? Why not if you are powerful man, why you are not using your power for the good things, for the goodness, not for the evilness? Yeah, so to all the history, when we see anyone from the all history, if he have the power, he use it in the bad way. Hitler, for example, Holocaust, any one of them, you find if he catch the power and have the domain, he will start to kill and do the bad things. So it's like from essential thing, from the essential thing that's exactly. And unfortunately, it is even nowadays used. Those who are powerful. Can that's I what I'm ask talking about. Yes. Yes. Thank you, Mustafa. Thank you very much. Yes. Can I ask something? Okay. Yes. There's
words that with a great power comes great responsibility. So not everyone can handle such responsibility. Not everyone can control himself with big power. So eventually he will do a bad step, and this step will lead to another. Yes, that's right. Thank you very much. Any other Can comment? I, teacher? Yes, Ali. I think that to show us that maybe just the prophets or anything like the prophet, maybe anybody, okay, can have this power, can control himself, control of this power. He can maybe and can use it in a good way. Because as I said before, the religion legacy to show us that just the prophets can control the power. Yes, yes, okay? Good. Thank you very much, Ali. Yes, point. What you have mentioned is right, and our proof. May I? Yes, Muhammad. Maybe the idea from that to show during in that time strong big power. If he turns away from the God, yes, I think that's right. Yes. Maybe it's he cannot back for his decide for his soul to the devil. So he want to show big power, big knowledge at the end of this person. Good, Muhammad. Thank you very much. So this is the answer of this question. Actually, you answered it very well, all of you. So you have to mention at the beginning that power is a good thing, that we have to use it not to corrupt society or corrupt ourselves. But unfortunately, if we trace the history of English literature, just like what Mustafa mentioned, we see that those who are powerful figure not using their power in a good way. وأكبر دليل عندنا دكتور فاوستس. هذا السؤال حاليا تجاوبوه بهذه الطريقة اللي انتوا جاوبتوها، لكن بعدين راح نضيف راح نشوف انه هو شلون the misuse of power. misuse يعني استخدم الباور مالته اللي صارت بشكل خاطئ، لهذا سوى الكوربشن. And we can link it to our nowadays society. You can link it. Those who are powerful, when they have power, they dominate something, they will use it in a bad way, not in a good way. And we don't have any figure who is powerful that not corrupt society or not corrupt himself or people surrounding him. يعني عندنا هواي أمثلة حتى حاليا بعصرنا احنا هسه مو مارلو. الحلو بالأعمال الإليزابيثان ايج إنه it can suit all generations. يعني من تقرأ العمل تحس كأنما هو حاليا مكتوب للوضع اللي احنا بيه. بالضبط هسه نفس الشيء نشوف إنه الناس اللي عندها باور ما حتى اللي ما عنده، بس من يصير عنده باور ويوعد إنه أنا راح أسوي هيك راح أسوي هيك، لكن بالأخير لما يكون powerful figure، لما يصير فد شيء سلطة عنده he will misuse it. And this is a reality. Unfortunately, this is reality, and that is what happened with Dr. Faustus. إذا تسمحي لي أضيف فيه إنه كانت هي أغلب القصص في تلك الفترة تتمحور حول البطل وما عداه. يعني كانت أهم شيء إنه وجود شخص بطل منقذ أو غير منقذ، سيء أو جيد في تلك الفترة لحد يعني تقريبا القرن الحديث. يعني لما دخلنا تقريبا أقل من القرن العشرين 19 أو كذا بدأت الدراما بشكل عام، يعني المسرحية أو الشعر أو الرواية أو القصة تبدأ تتكلم يعني عن الصورة الذاتية للشخص، سواء كان بطل في عين نفسه أو كان بطل بشكل عام.
يعني ركزت الرواية وكتابتها تركزت على أنه يبين الكاتب يبين الشخص العادي. لذلك هاي الروايات يعني أو المسرح اللي نشوفه بذاك الوقت، حتى شكسبير من كتب بالمسرحيات مالته دائما يركزون على وجود بطل، وهذا البطل اللي سبق وأن أشرتي أنت أستاذة قلتي سوبر ناتشرال أو مو شو اسمه شخص عادي abnormal. abnormal. يعني هو كان المحور في تلك الفترة من القصص هو وجود بطل، لابد أن يكون هنالك بطل ومنقذ وهكذا. Yes, good. Thank you very much. So this is clear. I think this question is clear. طبعا أتمنى أنتوا جاي تسجلون هاي الملاحظات، يعني قصدي جاي تكتبوها يومكم لو هيك. نعم المحاضرة كلها مسجلة. المحاضرة كلها مسجلة إن شاء الله. Okay. So the divided nature of man. Another important thing is the divided nature of man. You know the meaning of divided nature of man? Dr. Faustus is a divided natured man. And he has many characters? Yes, good. Yes. يعني what do you mean by has many characters? I mean, sometimes he's good, sometimes he's bad, sometimes he's passionate, sometimes he's a cold-hearted man, something like that. Yes, very good. So do you think that it is the only Dr. Faustus who is divided natured man? No, every one of us. Me, you, everyone. Yes. And this is a reality. If we comment about this topic, which is the divided nature of man, we'll see that Dr. Faustus is a good example. Not in a bad way, but this is the reality that all humanity, all people are divided nature. يعني مرات من واحد يسوي فد سن مثل ما عزز دكتور فاستس راح تشوفوه. Sometimes he said that I should repent and return to God. Sometimes he mentioned, no, I have to follow the Lucifer and his followers. Sometimes we see him that he is so passionate. Lucifer himself is passionate. تذكرون لما قال له إنه not Lucifer, sorry, Mephistopheles. نعم is passionate, okay, has certain emotion, feeling, passion. So this is the divided nature of man. إنه المان is not يعني one character، نشوفه متلون، يعني مو شخصية ثابتة. مرة نشوف نفسنا عاطفيين، مرة نكون عقلانيين، مرة نكون نريد نتوب من فشي، مرة نرجع لا نريد نستمر بالشيء اللي احنا مسوي. فهذا يسموه internal struggle throughout the play. Internal struggle throughout the self. يعني it's not only the play but the self itself. يعني احنا بنفسنا عندنا هذا internal struggle. Okay. يعني for example when you just decide to do something، تدري إنه هذا الشيء خطأ، ساعة تقول إيه راح أسويه، بعدين تقول لا ما راح أسويه، بعدين تظل تبرر لنفسك، فأكو struggle راح يصير. شو نسمي هذا struggle؟ نسميه internal not external، يعني في شيء داخلي يصير. هذا الشيء hesitant yes hesitant صحيح. إنه هذا يسموه struggle يصير بداخل الشخص. هذا الثيم جدا مهم وواضح خلال السينات الأولى اللي شفناها احنا، لأنه فاوستس بعد بداية الطريق يعني نشوفه لما خصوصا مثلا أقول لكم شنو الدليل إنه he is a divided nature man؟ تقولون the appearance of good and evil angel. ترى الجود والإيفل أنجل أكبر دليل على أنه هو hesitant، إنه يظهروا له حتى يبينون لنا إنه هو مرات يريد يعني to follow the good and sometimes he just want to follow the evil, but actually finally can I ask something? Not yes, just the bad angel and good angel. Faustus himself, when he went back with the devil, his intention is good, but the way that he's do it is an evil way. When he asked the devil for things, he said that I will bring kind of fruit that doesn't exist. I will cover the world with gold. I will do this. I will do that. It's not a bad thing. He didn't say I will kill someone. I will conquer some country. I will remove the king. I will do such thing.
his intention is kind of good, but in an evil way. Yes, and that's why he failed at the end. That's why he failed, because these good intentions, طبعا هو future plans, he could not achieve them because of power. قبل شوية ذكرنا الثيم of power. شوفوا يا ستي، مو تقولين انه هو هذا الجود intentions اللي عنده، لكن لما راح يكتسب الباور لا، راح تتحول هذه، راح نشوفه he will start to make fun, to mock the bad time, especially the Catholic Church, وهذا الشيء bad. Okay, he will just do things which are bad and stupid not thing. good things. Stupid thing, yes. Yes. Okay, he is divided. As part of him, he wants to do good and to serve God, but there is another part of him, which is the dominant part, lusts after the power that Mephistopheles promises him. إنه تقولون إنه فاوستس أدى أكو جزء بيه يريد يرجع يسوي الأعمال الجود، ويريد يرجع لربه ويستغفر، لكن أكو جزء ثاني اللي هو مسيطر عليه، الدوميننت بارت، اللي هو lust after the power، السعي وراء الباور that Mephistopheles promises him. والgood والevil angel, both of them appear, okay, in order to urge him to different directions. Okay, هذول يمثلون السترجل، الانترنال struggle اللي يصير بداخله، إنه these angels may be intended as an actual pair of supernatural beings. They are just represent Faustus divided will. هسه قلت لكم إياها. أكبر دليل على أنه هو divided هم ظهور الجود والevil angel. هذول يمثلون أنه how his will is divided. How Faustus, which compels Faustus to commit Mephistopheles, but also to question his commitment to continue. إنه Faustus divided man, divided natured man، لأنه مرة يقول أنا أسوي good وأرجع to repent، ومرة ثانية يقول لا. والدليل على هذا الشيء هو appearance of good and evil angel اللي يمثلون internal struggle اللي يصير بداخل دكتور فاوستس، أو هذا الشيء اللي هو employment of supernatural elements، تكون أكو supernatural elements تظهر عندنا تمثل لنا هذا struggle. وبالأخير أكيد الجزء الثاني dominated part اللي يتمثل بالevil angel أو بالbad angel هو اللي راح يسيطر عليه ويخليه يسوي اللي يسوي. Yes, I think that this question is clear now. Okay. Clear, yes. If you may, can I ask? Yes, of course. All these things you mentioned before, okay, can happen with anyone or just with the intellectual man, educated man, as Marlowe do when he write a whole play about one man, because he is seeker or eager or anything, or maybe that maybe happen with anyone, maybe with me, with Naba, with Mustafa, with Muhammad, with anyone. Yes. Okay. Yes. Why this man exactly? Why this man? What is your answer for this question? I will tell you why is Faustus, but let me hear from you first. Yes, Mustafa. From me. I think Ali, it's happened to everyone, but in the levels. For example, for the simple people, it's happened with the simple things, but with the educated one, with the high rank one, it's happened with the more passion or more dreams, more than the simple one. So it's happened to everyone, not only مصطفى. the educated one. هو سؤاله إنه ليش فاوستس بالذات؟ Why لا، هو فاوستس؟ قصدي كان سؤال إنه هل هذا الشيء يحدث لكل شخص لو فقط للمتعلمين أو للمدركين أو للقارئين؟ فهو تحدث لأي شخص بس بمستويات محددة، يعني للشخص البسيط تحدث له لكن على مستوى فكرة أو مستوى عقله أو أشياء البسيطة أو أحلام البسيطة. لكن فاوستس حكم أنه متعلم ودارس، فيريد الطموح الأعلى والأكبر من هذا اللي هو الأشياء السوبر ناتشرال الخارقة، فلذلك كل من على طموحه، فتحدث للعادي وتحدث أيضا للشخص المتعلم. أيوة علي، أكبر دليل يعني أنت هسه نفسك ما تصير وياك هاي الشغلات؟
يعني maybe it كل happened. إحنا Yes, yes. Not just that, I think Faustus had the environment to all of these things. He reached that level, as Mustafa said, but also he has the environment. He has the relationship with everyone. It's, for example, maybe I have a different with a colleague in the college with me, okay? But someone else has a big issue and different with the president. Why? Because he's a president, you know? So Dr. Faustus was in that place, was in that environment. So that's something lead to another. Yes, So, good. So Thank you. why the good angels take care about him? Why he's just a man? Because this is his doctor. responsibility. Because this is the responsibility of the good and evil angel in general for all human beings, not only for Faustus. Look, Ali, my answer for your question is that I get your question, which is not may this happen to everyone or just for the educated man. So the first field of your question is that this happened to every one of us. But why Marlowe choose Dr. Faustus as an educated man, as a superior man? لأنه هو يريد يستعرض لنا مو السمبل، يستعرض لنا ارقى شيء، ارقى ناس ممكن يواجهون هذا الشيء، حتى من عندهم يعني شلون انه يوصلنا للسوبريوريتي حتى احنا بعد نفهم اللي جوا. اوكي، انه فاوستس فاوستس هو هذا الانتلكتشوال مان اللي حصل على البي اتش دي الدكتور ديجري بالثيولوجي وبالديفاينتي وباللو وبالفيزيكس وكلها، يفكر بهالطريقة. So how about the simple people? So he just want to show us the higher rank of people, just like Faustus, and this of course may happen to everyone, of every human being. كل احنا يصير ويانا هاي الشغلات. So don't you think that, imagine that you have Mephistopheles and you have the chance to learn magic, if it is not prevented by God طبعا. لو خلينا نوخر انه it is something wrong or it is prevented, it is against the will of God, the obedience of God, away from these ideas. انه كل واحد يحب هذا الشيء، مو انه يكون عندك to learn magic, to achieve whatever you like, okay, to travel all over the world, to bring anything you want, okay, and you have a devil, not only devil, let's say a supernatural creatures under your command, and you can ask him whatever you like. So don't think that this is something wonderful. Of course, teacher. And this is the point. This is the point. إنه اللي يصير الفاوستس ممكن الكل، بس اكو اشياء تمنع الشخص من هذه اللي هي راد يبين يعني مثل ما ذكرتي حضرتك، راد يبين رخصة محمد، راد يبين انه افضل الناس ما المتعلمين والمثقفين، وهي صورة نمطية اللي قلناها عن انه المثقف ممكن يكون مو الشخص اللي احنا نسعى انه نكون مثله، هو المثقف maybe he's fall down. Okay. in the underworld. Okay. فهو راد يبين انه المثقف نفسه مثل ما نقول احنا يعني هو هيك يفكر فكيف بالانسان البسيط وكيف بالانسان عايش يومه يعني طبيعي بهالصورة هاي. Thank you. أنا جاي تعبت وياك. لا بالعكس, these ideas are very important and it will enlarge your thinking. Yes, Muhammad. Yes, maybe why he chose Faustus, maybe Marlowe put himself in this character. Maybe he want to show himself in Dr. Faustus. Maybe he wants to show to the 13 is very tiring. When everyone who reach to the 13, he will reach to the atheism, maybe. Yes, maybe. Yeah, this is a good point. That I mentioned, that's what I mentioned before, Muhammad. Yes. Heard me before. Yes. In the last lecture, I remember that. I remind that. Yes. He put himself in this character. He wants to show us who is he. Who is he? Yes. Just he chose Faustus because the similarity between him and the character.
And And Marlowe he's himself. very tiring. Yes. Very tiring with 13. For Yes. he Yes. reached to the atheism, you know. Yes, that's right. Yes. Yes, Naba, you want to add something, I think? Yeah, Yes. the position that Faustus is in, there's a theme to it, because as I remember right now from your discussion, I remember a lot of movies and novels I read that the hero is like Faustus. In If what anyone, way? I will Like tell you. Faustus. If anyone of you watch Death Note, it's an anime and a movie and short stories. In Death Okay. Note, the hero is like Faustus. He's very intelligent, but he has a book that he will write a name, and the person that with the name he will die. Okay, he used it in a good way. In the first, he killed the criminal, the people that affect the world in an evil way. But at the end, he's turned to be the evil one. Just like Faustus, he started the thing in a bad way, but good intention, and then he reached the end. The end is similar to Dr. Faustus in a lot of ways. So, Yes. is there a theme to this character? Maybe it is a motif. You know, motif is the recurring event or recurring theme. اكو مصطلح ادبي اسمه motifs. انه معناته ال recurring events or theme or character in many different literary works. يعني مثلا هسه تقولين هذا العمل بشخصيه مثل فاوستس، وفاوستس هيجي، وبعد اكو اعمال، هذه الشخصيات اللي تتكرر نسميها موتيف. اوكي، مثلا شنو بعد، مثلا the employment of supernatural هاي موتيف. اكو هوايه اعمال ادبيه بيها supernatural، فهاي يسموها موتيف. So it's not theme but it is a motive. اكو مشهد بفيلم سيفن سينز، اعتقد الهواي شايفيه. هذا الشخص ايضا يعني يقتل الناس وفق الخطايا السبعه، يعني مثل ما احنا بالمسرحيه عندنا انه الانسان يقع في شراك هذه الخطايا. فايضا هذا الشخص اللي هو نسيت الممثل، كيفن سبايسي يمكن مثل هذا الدور. فايضا لما سيلوه الشرطي اللي هو مورغان فريمان وبراد بيت، لما سيلوه ليش تقتل، فهو بدا يبرر يعني هذه الافعال وفق المعتقدات يعني اللي هو معتقدها، سواء تكون دينيه او غيرها، وصنفها ضمن هذه الخطايا اللي موجوده حسب التصنيف المسيحي، الدين المسيحي. فهواي اكو شخصيات، وايضا مثل ما فعل فاوستس جينا مشاهد يعني متقدمه من يفعل ويا البوبس وغيرهم ويحاول يسخر منهم يعني مهم ما اريد اسبق الاحداث. فبالضبط هذه الاشياء صارت ايضا بهذا انه كل شخص يمتلك هذه القوه احيانا يملك المبررات المناسبه لاي فعل شنيع يسويه. اي اكيد. Even in this time, in our society, in our communities, many people when have a power, change of dealing with people. Maybe the manager, when he became the manager, he will change his dealing with the people. Maybe the students, when he become the professor, he changed his dealing with the people. Many examples in our society. Yes, they have justifications. Do you want a truth teacher? I want a man like Faustus in our society. Yes. Why? I think he will clear everything. Okay. Actually, the first time I've read Faustus, when I was in the second stage, I admired his character because I like the ideas of horror things, supernatural, magic. So I admired his character at the beginning, but not now. Okay, because when you will grow old, your ideas will be changed, your emotion, your logic will be changed. Nothing important. Yes. Yes. So he's the only man he have the power without the religion. Okay. Every man, when we saw everyone in our society have the power, he should be a religious man.
Okay, that's the Yes. point. Yes. Faustus, he doesn't have any. Yes. Okay, that's the good point. Then we have another point, the last point, one last point حتى ما أخركم, which is magic and supernatural. This is very important, especially in the four scenes. The supernatural elements in Dr. Faustus is very important, and in addition to the magic. So what is the significance of supernatural and magic in Faustus, in Marlowe's Dr. Faustus? Or what is comment on the magical power in Marlowe's Dr. Faustus? طبعا we have mentioned many things about this. We have mentioned about the importance of supernatural. We have mentioned about the importance of magic and why Marlowe employed such things. قبل شوي ذكرنا قلنا because this is the mood of the audience at that time. Because in order to add something extraordinary, because through magic the writer will be free to do whatever he like. طبعا the idea of magic قبل كانوا يقدموها ويستخدم الماجيك, يعني هو لو ما كان اكو ماجيك يقدر فاوستس يلتقي بالديفلز وهاي الشغلات. he cannot. لكن يستخدمون الماجيك كحجة حتى يدخل كاتب بماجيك. he give the audience the justification to believe him. انت شلون تصدق الكاتب؟ يعني هسه مثلا لو نجي بالمودرن تايم وعندنا في اشياء لها علاقه بالسوبرناتشرال, the modern mind is not believing such things. لكن at that time during the Elizabethan age لا, they are believing with magic and supernatural qualities. وايضا كانوا يستخدمون بالميدل ايجز الدريمز, انه الكاتب يريد يصير حر, يريد يعبر, يريد يكتب الشيء اللي بداخله بدون ما واحد يقول له انت ايش جاي تحكي, هذا شيء اكسترا اوردينري, ماكو شيء يضحكون عليه. لا, هو شو يقول in my dream I have seen something in my dream. والدليل اكو فد جانرا اسمها دريم فيجن بالميدل ايجز يستخدموها ويليام لانجلاند, كايدمان, انه خلال الدريم يسوي نفسه عود هو حلم او يحكي الشيء اللي داخله واللي يريد يعبر عنه والانتقاد اللي يريد ينتقد به المجتمع and so on خلال الدريم. هنا الماجيك والسوبر ناتشرال همتين تقريبا نفس فكرة الدريمز, انه the writer just want to justify his writings, just want to justify the extraordinary, the supernatural things that he is tackling in his themes, in his play. Okay, by using magic and supernatural. And Marlowe is a very successful writer. He succeeded in using the magic and supernatural, especially the tricks on people, the conjurers. طبعا فاوستس راح يقوم يسوي tricks ويسوي conjuring and perhaps he will play with the whole world, more like a toy than an awesome things. يعني راح يستخدمها كتوي. Like a man with the yes. 2 legs of wood. I think I'm not sure, man with the 2 legs. The man who Faustus bought from him a horse. Yes. Maybe. Yes, that's right. The horse courser. عرض لنا إياه إنه كتوي rather than a great thing. Okay. So the real drama of the play, رغم كل السوبرناتشرال qualities الموجودة بها, mind والsoul مع فاوستس, and how to sell his soul to Lucifer. هذه how to he is trying to reconsider the idea of to the real story. A real story here, contract. A real story, 24 years of desire and
happiness. لكن الماجيك يدخل بيها كشنو incidental to the story, to the real story of struggle of Faustus with himself, حتى يكون أكثر يضيف fantastical. Okay, هي أكو battle, أكو struggle battle rather than realistic portrait of a human being, of the divided man. يدخل لنا supernatural والماجيك. يعني حضرتك سؤالك يكون what the significance of magic play and يعني supernatural. ونذكر لك الماجيك الصار بي والسوبر ناتشورال الصار بي. بالضبط. يعني شنو فائت انه هو كان في شيء ميجر لو ماينر؟ احنا نعتبره ميجر، لكن احنا لا نجي للحقيقه اساس القصه هو الكونتراكت اللي صار، انه باع لهم روحه مقابل 24 years of desire and happiness. هذا اساسها. yes. لكن مارلو دخل لنا الماجيك والسوبر ناتشرال انسيدنتلي، يعني هيك دخلها فجأة، دخلها حتى يخلي القصة تكون شنو؟ أولا حتى يكون فري area to write anything. yes. free yes. area. أي بالضبط. وحتى يضيف فانتزي، يعني فانتاستيكال باتل يسويها بدل ما تكون رياليستيك وتكون مملة، حتى يضيف لها فد كايند اوف فانتزي. انت ما تحددين بمشهد تقولين في فلان مشهد او كذا؟ لا مستحيل، يعني in general we are talking in general. رقية جاعت تقول متنا جوع اريد نتعشى، روحي رقية تعشي، شكوي روحي تعشي. okay, so why not? That's it. This is the last question for this review. طبعا طلاب هذه الريفيو is just for the analytical questions, but for the yes no questions, true false questions, multiple choice questions, this depends on the text sometimes and on something common، يعني أشياء تعرفوها مو فشي hidden. okay, that's it. Professor, yes about the chorus. yes, the chorus it's a group of sinners, but Faustus just one chorus in the play. And this character don't participate in the play, all the play, just for this. Who is the chorus, Muhammad, in Faustus? Maybe Wagner. Wagner. He is the chorus. So he is one of the yes. one of the characters in the play. Yes. And this Wagner, is the contribution. Yes. This is the contribution of Marlowe. إنه الكورس كانت قبل group of singers يظهرون. هو الوحيد اللي استعمل هاي. بس هاي هو don't participate in the play، بس بالفاوستس هو نعم. قبل كانوا جروب، اشرحناه هذا، كانوا جروب اوف سينجرز يطلعون على المسرح ويسوون السونج مالتهم اللي هي الايفنتس اوف some lines about نعم. لكن مارلو شنو سواها وان سينجر، وراح يكون واحد من الشخصيات المهمة اللي تكون بالمسرحية. اوكي تمام. yes that's it. Thank you very much and I just want يعني زينة طالب، ليش زينة تردين تغادرين مثلا؟ ترى هي المحاضرة ساعتين. اوكي يعني ما اعرف يعني ليش تردين تغادرين واحنا ما جاي نناقش اشياء ونسى نتونس بيها، ترى هي هاي المادة مالتكم. اوكي فيعني unfortunately sometimes. okay now I just want you to write down your names in the text. نانا بالtext chat and you can leave. thank you very much. يمكن ما تسمعين. أي فاطمة أسمعك. ست أنا البارحة ما حضرت المحاضرة وأعتقد زميلتي يقين بلغتك. ست اضطريت والله ما أدري. ست ما أعرف يقين يمكن حاجتك، لأنه ست اضطريت أخذ ابني للطبيب